Okay, officially welcome to the working group of the labor rights in Mexico and the United States. Today is our second work table of the day. We start with this working table. We have 7 topics. This is one of them, labor rights. And the idea of this first round that is start today and ends on the next Friday is going to be each one of us that we represent a group, organization in the United States. We're going to be setting up what we need to be talking about on these working tables. This is labor rights. You have 5 minutes to explain what do you think we need to be talking about in the following meetings. This is the first round. Everybody had 5 minutes. After this reunion is finished, you're going to recollect all the topics that you want to talk about today and in the following days. And in the second round that start on the May 26th, and it's Monday, I believe. On that one, each one of you, you're going to have 15 minutes to present their topic that you want to address on this working group. After that 15 minutes, everybody's going to have, we're going to have 1 hour to discuss one to each other about that specific topics that you want to talk about it. Once this discussion is over, we're going to have another 15 minutes, the speaker to do the closing up, say, this is what I bring on to the table. This is what I learned from you. I think we can do this, this, and this. And then we're going to set up a third reunion in the following weeks. So I don't know if anybody had questions about this. Just let me say in Spanish as well. Esta primera ronda, cada uno de nosotros, los que quieran, tendrán 5 minutos para exponer los temas de los que se quiera que se hable en esta mesa en específico de derechos laborales. Una vez que se termine, todos los puntos que las personas estén poniendo que deben de estar en las mesas de trabajo, se va a hacer un segundo calendario para que se lleven a cabo. Cada uno de nosotros en esa segunda ronda va a tener 15 minutos para hablar específicamente de lo que está trayendo a la mesa, cada uno de los puntos. Una vez que se da la presentación de 15 minutos, se va a discutir en el panel de manera general específicamente lo que se está hablando en ese momento. Una vez que se termine esa hora de discusión, el panelista tiene 15 minutos para dar un cierre, decir, esto es con lo que vine, agrego esto a lo que estamos nosotros trabajando para fortalecer esta mesa de trabajo, y con eso daremos paso después a una posterior tercer, cuarta y las rondas consecutivas que haya. Si una persona trae más de un punto que quiere, por ejemplo, el día de hoy es derechos laborales, que una cosa es derechos laborales en general. Yo, por ejemplo, traigo derechos laborales de las mujeres, derechos laborales de los infantes. Eso se puede exponer y tratar en diferentes mesas. No tiene, para no presionar y decir en 15 minutos tengo que hablar de todo. So one thing that I did mention in English is that if one of you had more than one point to your topic that you want to talk about, like for example, that one is labor rights in general. One other one is labor rights on women, labor rights on minors. We can address that on even in different tables. So don't worry about saying in 15 minutes, I need to just say everything about what I have. So with that saying, we're gonna start. I don't know if any of you wants to start with this, or you want to give you an example of what this needs to be, how this needs to be done. An example would be helpful, Diego. Perfect. For example, I'm going to be talking about what I bring to the labor table. I'm going to share you a document that I already have done for this. And this, I have 3 main topics. One is labor rights. That's what I'm going to be talking about, but I have the minor labor rights and the woman labor rights. I make a document. It's 17 pages long. I don't want to talk about this today, but I have it ready for when I have my 15 minutes. When I'm doing the labor rights. So my objective is talk about the labor condition of the workers, the Mexican workers abroad, not just in the United States, even in Canada. Okay. I have my documentation, my key element that I want to address, my example of what is happening in the United States. But the focus when I've been talking today is my proposal to the labor rights. And this is going to be each consulate, they should have a window so that the people talk about labor rights.
We need to have enough money for emergency or the people that are working abroad. We need to address binational, or in this case, trinational agreement that we need to protect the labor rights. We need to talk about unions. We need to talk about the inspection of the condition on the labor conditions of the Mexicans abroad. That's my main topics, and that's what I want to talk about this specific table. I didn't need the 5 minutes. I just address this is when I want to talk, when I have my 15 minutes, and we're going to keep going with the next participant in Spanish. Este es un ejemplo. Yo ya tengo un documento de 17 páginas en el cual desgloso lo que yo creo que debería de, dirigirse hacia lo que es derechos laborales. Tengo el objetivo laboral, el objetivo general, que es exponer las condiciones laborales de los mexicanos en el exterior y proponer medidas para garantizar la defensa de sus derechos. Ya tengo documentación ya lista en donde doy datos claves de por qué es que se necesita agregar esto, que son 12 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, primera generación, 34% en situación irregular, sectores críticos, agroindustria, construcción, servicios domésticos, casos emblemáticos. Esto es la base de lo que voy a presentar. De lo que el día de hoy quiero decir, se tiene que hablar es las propuestas. Una, mecanismo de protección y acceso a justicia, ventanillas únicas consulares, que los consulados tengan ventanillas para derechos laborales, para defensa de derechos laborales. Fondos de emergencia, debe de abrir fondos de emergencia para cubrir gastos legales en casos de deportación y accidentes laborales. Sindicalización transnacional, que ya tenemos una mesa, pero igual se tiene que hablar en esta, y modelos de inspección laboral binacionales. No tengo que explicar todo el día de hoy. Acabo de dar los 3 puntos básicos que yo creo importantes para una agenda laboral, y con eso terminaría yo mi exposición y esperaría a mi siguiente ronda para tener mis 15 minutos para hacer una presentación completa de esto y que todos podamos tener la retroalimentación. ¿Preguntas, questions? Ahí. ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Who wants to talk about that? And just in advance, I'm going to say on the next Thursday, we already had the first working table that is going to be addressing deeply this situation with Jorge Mujica. We already have set up that one. If you have something already that you've been working on and you want to share with us, we can set up that meeting. This meeting with Jorge Mujica is going to be the Thursday, the 22nd at 2 o'clock Mexico Mexico City time. Okay, yes. I just Agatha. wanted to say I didn't have I don't have a specific labor thing to talk about, but I'm with the Mexico Solidarity Bulletin, and we want to get a good understanding of what's going on and how the meetings are going and so on, so that we can keep reporting and talking about it. So, truth in that. Okay, that's perfect. We want to have the same. Each one of the topics, each table have 3 different schedules: 10 o'clock, 3 o'clock, and 6 o'clock. And it's going to be alternated. So this way, everybody is going to be able to address their concern. Even if you have a big document like me and you want to send it to me, I'm going to give you the email that you can send it anyways, where you are invited to participate in any of the other tables that we want to have about this specific topic and say, this is what I think we need to be talking about, okay? So, lo que ella decía, para los que no hablan inglés, ella venía aquí, no tenía nada preparado, es parte del movimiento de México, Solidaridad con México, y ella quería ver cómo era la temática para poder participar. Le acabo de decir que una de las maneras en que ella puede también mandar sus propuestas es a través de un correo electrónico. De igual manera, había avisado, próximo jueves tenemos la primera mesa ya de trabajo, que en este caso también va a dejar saber Jorge Mujica si va a ser en solamente inglés o solamente español o bilingüe también. Para igual hacer la invitación, sería el próximo jueves, si no me equivoco, es jueves 22, a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Él ya tiene una agenda establecida en la cual ya ha venido trabajando por mucho tiempo. Es por ello que ya lo plantamos como una mesa que ya tiene ahora sí un poquito más de rumbo. Si alguien ya tiene algo ya trabajado, ha trabajado en su organización bastante fuerte con esto, pues lo podemos también agendar en todos los espacios que tenemos libres. Ok, ¿alguien más, señor Dios? Go ahead, Bill. Well, thank you so much, Diego, and thank you, everyone.
I work with both the Mexican Solidarity Project and a labor-focused anti-fascist project called Standing for Democracy. And Standing for Democracy is going to be participating next month in a national strategy meeting, whose purpose is because there's a lot of resistance going on in the United States to the deportations and all of the other horrendous things that the Trump administration is doing, but there hasn't been a strategy. So the idea of this meeting is to create a strategy, and I'm fairly certain that one major piece of this strategy must be immigrant defense. It is the priority of this neo-fascist movement, this ethnic cleansing campaign, this mass deportation campaign, is the number one priority of their effort to completely destroy democracy in the United States. So the defense of immigrant workers is important as a humanitarian issue, as a labor issue, and because it primarily affects the minority communities in the United States, not just Mexicanos, not just Latinos, but also, for example, 500,000 Haitians are now being threatened with deportation back to Haiti. So it creates the possibility for a really multiracial alliance. But I think it's important at this strategy meeting that we have some ideas that we can share on what this immigration defense should look like, and that it should have an internationalist component. We shouldn't just look at it as a domestic issue, but it's very much connected to the threats that are being now made against Mexico, including the threats of military action. So I think that's something I can learn from this process and contribute to is what can I share at this strategy meeting, and what can I bring to the table for this entity to support your work. Thank you, Bill. Yes, we have many tables. Even I'm gonna do it right now on the chat. I'm gonna leave you the links. The first one is one of the main things we're gonna be pushing from here is the educational, the political formation. We're gonna do the same that Mexico is doing Morena with the Instituto Nacional de Formación Política. We're gonna try to build a new study plan for the second and third generation in the United States. It's not the same needs that we have in the United States than in Mexico or in the South America. So we're gonna change that, and that's the first link that if you register to that one, you're gonna be part of this study groups of the political formation. If like I think you, Bill, you are not registered to this table yet. So the second and third, that's the registration for these working groups. In that, if you fill up that one, I'm gonna appreciate it because you're gonna tell me on which tables you want to participate. And then, and that one, you also say, now I add for my formation, political formation, you can add that and skip the first one. But for those we already are in these tables, we already do the registration. I'm gonna ask you to, if you want to participate in political formation, yes, just fill it up the first one, the one that we already on the tables. The people that is not registered yet to these working groups, you can just register in any of the other links in Spanish or English. You're gonna put it there, and you're gonna have the option to say, I want to be in political formation, and you're gonna be added to that list. Okay, so that's what we're gonna do. Now, wherever you have already working that you have documentation on whatever, you can send it to that email, formacionpoliticalme@gmail.com. Ok, so lo que decía es aquellas personas que ya están en la mesa de trabajo y que quieren ser parte de los núcleos de formación política en Estados Unidos y Canadá tendrían que llenar la primera liga, que es para formación política. Aquellos que no se han registrado todavía o que se van a empezar a registrar ya en cualquiera de las ligas de registro, ya se agregó esa opción de formación política para que le agreguen y pasen a ser parte de lo que va a ser formación política en Estados Unidos y Canadá, que va a ser una agenda diferente a la que está llevando el Instituto Nacional de Formación Política, ya que ellos están enfocados a las necesidades de México y Sudamérica por la importancia que tienen, y tenemos que crear una nueva agenda de lo que es necesario en Estados Unidos y en Canadá. Okay, so anybody else wants to participate?
I don't know when. Okay, go ahead, Carlos, and then Jorge. Your mic, please, Carlos. Okay, Yeah. now I got it. Now I see how to turn on the mic. Well, first of all, thank you for this opportunity to be with you guys. And I did already sign some pages, but I want to do also, I'm not sure if I also signed for the Formación, political formation for the US. So I just want to get that. I just want to make sure I sign that too. So I know you said the first link, that's the one I'm gonna try to find out. Thank Okay, you. if not, don't worry, I got it for you. Okay. Okay, Jorge. Yes, hi everyone. I work as a workers organizer, immigrant workers organizers, majority Mexican, but some Central American and South Americans too. And the needs are incredibly big. Basically, education and enforcement of the laws. We have the Chapter 23 of the North America Free Trade Agreement, whatever the new name is. I never learned it. The TEMEC. And the point is that it allows for the government to present complaints, not for individuals. So that puts the task on the shoulders of the Mexican government to enforce, to be vigilant about the exercising of Chapter 23 of the TEMEC. And that brings us to creating an office. You know, we do not have an office dedicated to labor, nothing out of the Foreign Affairs Ministry. There's nothing. At some point back in the day, like I don't know, 10, 12 years ago, we were successful in Chicago in having a cónsul de protección laboral. So a protection consul dedicated to labor rights. But that was, I think, a unique experience. It never, it didn't continue. Once this person left the office, he was not replaced in that position. And he did fantastic things. I mean, given the few resources he had, but he did fantastic things because pretty much the opportunity was open for the Mexican consulate to call companies when there was when there were labor violations. So, you know, from top down, we would need an office in Mexico to pay attention to labor rights and labor violations in the United States. I'm not sure if the Instituto de los Mexicanos en el Exterior, the Institute of Mexicans Abroad, could take on that responsibility. And I'm not talking about nominating some bureaucrat in the good sense of the word bureaucrat. I'm talking about an expert. You have to be an expert on US labor laws, which is not easy. Mexican attorneys don't have any idea of the US laws. And that brings me to the second point I want to make, which is education. Even having someone, the consulates, taking the complaints and seeing labor cases, we know for a fact that a single government agency could never enforce all the laws. What we need is constant education. So the Mexican consulates, all the Mexican consulates should have and implement educational programs on labor rights. The United States has very few labor rights, you know, for workers, very, very few. And Mexican immigrants believe that they have a whole bunch of rights because they come from the Mexican experience. And, you know, holidays and vacation and parental leave and whatever and whatnot. So many times they get into trouble because they believe the laws are the same. You know, and we have to start by de-educating them in that sense. You know, the Mexican laws do not apply in the United States. Mexican laws are not the same labor laws in the United States. But we need incredibly extensive educational programs.
And after education, organizing, because again, no government agency alone is going to be able to, be enforcing every single law. By our last count, I think there are 235 laws that apply to labor in the United States. Some are dedicated labor laws, but some others, like the Americans with Disabilities Act, is not a labor law, but it does apply to the workplace regarding discriminations, etc. So the workers themselves have to be able to get educated, get supported, and get organized to self-enforce this whole labor laws. That's pretty much what I do day in and day out, and even weekends in my job. But we need to expand it and structure it coming from the federal government in Mexico via, obviously, I guess, the consulates. That's what I wanted to say. ¿Quieres hacer un breve resumen en español? Oh, perdón, en español, por supuesto, brevemente. Yo digo que los consulados, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene ninguna oficina ni ningún recurso dedicado a vigilar el cumplimiento de leyes laborales. Y hay, desde el Tratado de Libre Comercio, hay todo un capítulo, el capítulo 23, que habla de los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, pero le da solamente al gobierno la capacidad de levantar querellas o poner demandas. No se la da a los individuos, tiene que ser una acción gubernamental. Entonces, la propuesta básica es que hay que pugnar por la creación de una estructura dentro de relaciones exteriores, en todos los consulados, que tenga cónsules de protección laboral. Los cónsules de protección son los que ven desde casos de deportaciones hasta casos de sentencias a muertes, pero no hay consulados de protección laboral y necesitaríamos tenerlo. Entonces, eso podría venir tal vez del Instituto de Mexicanos en el exterior, podría ser una de sus funciones, y tener personal dedicado y experto en las leyes laborales de Estados Unidos para entrenar trabajadores, educarlos, ayudarlos a organizarse en el lugar de trabajo, porque ninguna agencia de gobierno puede vigilar todas las leyes laborales. Se necesita que los propios trabajadores aprendan y puedan vigilar el ejercicio de las leyes laborales, lugar de trabajo por lugar de trabajo. Y bueno, el sindicalismo es otro animal de otro zoológico. Algún día hablamos de eso. Gracias. Gracias, sí, y por eso tenemos una mesa de sindicalismo trinacional y tenemos la mesa de revisión del TEMEC, que aunque parecen van de la mano, hay que tratarlos en cada una de las mesas, aunque sean las mismas necesidades, se tienen que tratar por separado. So I say that's what we have many tables. One of those is the review of the USMCA, and the other one is cooperation trinational of unions, because even when each of one of those tables talk about labor rights, each one has their own specificity, so we need to address that separately. Okay. ¿Alguien más? Anybody else? Sí, puedo tomar la palabra. Adelante, por favor. Mira, hace 26 años yo vine a México, mandado por César Chávez para organizar los trabajadores del campo y firmarlos en el sindicato de la UFW. Y el ambiente era muy diferente. Sigue siendo imposible hacer eso, aunque tenemos un gobierno bueno. Pero tiene que ver mucho con lo que me encontré cuando llegué a una reunión en el FAT, donde la línea del movimiento laboral en México era organizarlos independientemente, ¿ok? Esa era la línea. Y resulta que hace un mes la línea de Morena, cuando junta todo el sindicalismo, es de que teníamos que estar unidos todos, CTM, CATEM y el resto. Entonces, yo creo que hay que profundizar más desde el punto de vista migrante internacional. Estoy más que de acuerdo con Jorge en lo que presenta, de que una ventanilla de derechos laborales educativos es más que necesario, porque no podemos vigilar las 400 diferentes leyes que se violan todos los días. ¿Okay? Tenemos casos específicos
donde hay muertes de trabajadores H2A en Seattle, y que el consulado lo que hizo fue ayudar a que fueran a México y quitar el problema que había de una demanda, o viceversa, un joven que está ahorita, que era trabajador H2A, que lo balacearon en Florida, y que la posición del consulado, en vez de ver por el derecho laboral, el patrón y la responsabilidad del país que lo movilizó, lo quiere mandar de regreso a que lo atiendan en el IMSS, se muere. Entonces, es importante, sí, yo creo, estoy más que de acuerdo. Yo creo que Chicago es el ejemplo de la resistencia y de la unidad en estos días. Entonces, hay que duplicar esos esfuerzos. La mesa de trabajo, creo que principalmente debe de estar enfocado desde que un trabajador con una visa de trabajo sale de México, el Departamento de Trabajo de México le debe de dar las herramientas para que se defienda. Y esa no se está haciendo porque cuesta. Entonces, es una movilización de 450,000 trabajadores hoy día. Entonces, poco a poco ese es el objetivo. Y la mesa de trabajo nos tiene que dejar que no es el Instituto de Mexicanos en el exterior, porque Cloutier tiene una mentalidad pro burguesa, no tiene una mentalidad pro trabajadora. Y no es con el compañero que está en cargo de todo lo que tiene que ser de reclutar Morena en Estados Unidos. Tiene que ser un departamento específico que reconozca, no una ventanilla, sino protección, igual como es la protección en general ahorita, que yo hablo al consulado y me protegen, entre comillas, pero algo prolaboral. Yo creo que eso va a rebasar y nos va a dar resultados en tiempos de Trump. Los 4 años se van a pasar, pero vamos a estar en otro posicionamiento. No sé si lo pudiera resumir en inglés, porque Claro que sí. no estoy acostumbrado a hacer traducciones ya como Jorge, pero son los puntos que quería traer. Gracias. Okay, yes, it's going to be brief. Is agree with what Jorge said, that we need to create the way that we can, the Mexican government is protecting the labor rights of the people outside. He's talking about, we need to talk about the workers, the Mexican workers that die, and they have the H-2A visa, which is a big deal too. And he's talking about the program that start with specifically with the workers that come with go to the United States with the work visa, that they need to be taken care of by the Secretaría del Trabajo, the worker secretariat, and they give make sure the secretariat is taking care of this Mexican, something that is not happening right now. They just send them over there to work with this work visa, but they never check if they are really being taken care for the law. I think that's resume everything. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, Alma. Bueno, buenas tardes a todos. Quería retomar un poco lo que dijo Jorge y Humberto, me parece que era. Lo que mencionaba de los consulados, creo que es un poco parecido a lo que estamos pasando en Canadá, que ya lo habíamos hablado en la reunión presencial. Sí, yo creo que, bueno, nosotros estamos proponiendo que la interacción con las organizaciones sea directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que pues comúnmente los consulados no dan la información completa respecto a los compañeros trabajadores. Entonces, incluso se ha dado los casos en lo que ya dan a entender en que los consulados se están poniendo del lado de los jefes, ¿no? Entonces, no hay una acción inmediata para apoyar a los compañeros cuando se necesita. No hay incluso respuesta de los consulados hacia las organizaciones cuando se requiere su ayuda. Y incluso de la misma Secretaría de Relaciones, nuestra propia organización ha tratado de comunicarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues no ha habido el contacto, no hemos podido contactar con ellos
¿Por qué? Porque pues sí necesitamos que se verifique que realmente los consulados están trabajando, ¿no? Porque pues sí hay tal vez una ventanilla, algo que llama según para que como trabajadores que han vulnerado nuestros derechos, nos comuniquemos, pero realmente no está la atención directa, ¿no? Hay veces que en algunos casos se requiere una acción inmediata y no la hay. Entonces necesitamos que sí se supervisen los consulados, que realmente están trabajando para realmente por la gente fuera de México y porque pues no hay el apoyo de los consulados hacia las organizaciones que somos los que realmente estamos trabajando con la gente, ¿no? Con los trabajadores, defendiendo sus derechos. Y pues bueno, nosotros proponemos eso, que haya realmente una relación, organizaciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también. O sea, necesitamos que haya un trabajo conjunto y no solamente que tengamos de por medio al consulado, ¿no? Entonces, bueno, esa sería nuestra propuesta. Incluso, bueno, yo vengo representando dos organizaciones, Dignidad Migrante y Mujeres Migrantes Sin Fronteras, que es una organización que vienen haciendo apenas. Entonces, en esta organización platicábamos de la prevención, hacia que no se vulneren sus derechos, previniéndolos, ¿no? Primeramente que tienen derechos, sean documentados o indocumentados, y la prevención, pero también lo mencionaba, me parece que Humberto, no sé si era Humberto, desde aquí, desde que salen, ¿no? Desde que salen de México, en este caso, que estamos hablando de mexicanos, desde que salen de México, que se vayan informados, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que hay incluso trabajadores que ya regresaron a México y ni siquiera se dieron cuenta que sus derechos fueron vulnerados. Se les hizo muy normal, no pasó nada, porque no hubo quien les informara. Canadá es un país en donde es inglés o francés. Apenas está creciendo un poquito la comunidad de hispanohablantes, pero aún así es una batalla para los que no hablamos inglés, el comunicarnos. Y si nuestro único lugar que podría ser nuestro consulado no nos trata bien, no nos da el apoyo, entonces ¿para dónde corremos? ¿No? Si las organizaciones estamos saturadas. Entonces, una manera, yo creo que, o creemos que de prevenir el que no se vulneren los derechos de los trabajadores es que desde su país, bueno, en este caso México, se vayan muy bien informados o lo más que se pueda a su comprensión. Bueno, esa sería mi participación. Ojalá y me la pueda resumir. Sí, Gracias. gracias, Salma. Yes, she's talking about two, I think with just two things. One is she's talking about Canada, which Canada is growing and the problems with the Mexican community that is going over there. And she is asking for a relationship between Secretaría de Relaciones Exteriores with the Secretaría del Trabajo in Mexico to make sure the workers in the Canada, they are being protected by the government. And the other one is the prevention, who is kind of going with what Jorge was saying, that's the education. The people, the Mexicans, before go over there, they need to know what rights they have. And that is for all the matters, not just for labor, a bit like human rights. We need to be talking about that. That's pretty much what the two topics that she was talking about. The same. I'm gonna send the resume of everything later on by email. Anybody else? ¿Alguien más? Adelante, Carlos. Oh, sí, muchas gracias. Hablando de esta situación de informar a la gente, yo participo, soy voluntario en una red comunitaria aquí en el área de Hood River, cerca entre Washington State y Oregon State, cerca de Portland. Y creo que sería bueno tal vez usar esa oportunidad de que hay radios comunitarias para avisar de todas estas cosas. I live in border from Washington State and Oregon State, and I volunteer in a radio station, community radio station. And I think that would be a nice place to
use the media, all the resources possible to put this information for people to know what they need to know and what they need to do. So I volunteer also to do that. Thank you. Gracias, Carlos. Y sí, es algo de lo que ya hablamos también en la mesa anterior de migración. Tenemos aquí también radios comunitarias en México. De eso está el compañero Javier Molina, el cual es periodista y tiene varias radios comunitarias aquí en México. Y ojalá y logremos hacer esa conexión, esa vinculación entre las radios comunitarias de allá con las radios comunitarias de aquí de México. I'm saying that in Mexico we have as well to Javier Molina, who is he's working with many community radios. And I think we can make a link between the community radios in the United States as well as in Mexico. Okay. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Question that you have? Hi. Yes. So one of the things that I think maybe we need to be clear about is the only kind of rights that people have is after they organize in this country, particularly in the south of this country, where it's extremely hard to organize. We have I live in Texas, we have less than 5% union density, and yet it's only through unions that people gain any sense of being able to protect their rights. So it's a complex situation. It's also very state driven, like with H2, with guest visitor programs. Those are run by the states in the United States. And so being a guest worker in Michigan might be different from being a guest worker in Tennessee, and so forth. So these protections are quite different depending on where you are and whether you have access to a labor union. I'm interested in that intersection. I think there's been a lot of talk here about how to be a sanctuary union. In other words, how to defend people's rights as a labor union that's connected, even if they're not members of that union. So there's this bigger question of how do we work together to make sure that workers are protected, have basic rights. And then I think that what was being said about the action of the consulate and the Mexican consulate is really important. So we had in Austin a very, very real campaign for construction workers to get thirst breaks, to get the ability to get a break, to get some water in the heat. And that fight was very hard fought, and these are mainly in the Mexican and Mexican American communities. And so if the Mexican consulate had been prepared to at least weigh in and say, in Mexico we have these protections, that would have meant, I think, a lot in terms of the government. In fact, now the state government of Texas is taking that away. So I think there's this ongoing threat, and this lack of infrastructure in communities that includes labor unions, that includes worker protections, that includes the Mexican government actively being a presence in our communities. I think that would help a great deal. Thank you. De lo que ella estaba diciendo era que la mayoría de lo que es la defensa de los derechos pues viene a través de sindicatos. Lamentablemente es un porcentaje muy bajo de personas que pertenecen a un sindicato, pero habría que ver, igual ahí vamos a tener las mesas, en cómo podemos hacer que los sindicatos protejan a las personas aunque no sean partes del sindicato. Creo que es uno de los canales en los que habría que dirigir la temática igual, y eso lo abordaremos en la mesa de cooperación sindical. Ok. ¿Alguien más? Ok. So, lo siguiente sería cualquier documento o que quieran poner ya por escrito los puntos básicos de lo que quieren ver en la siguiente mesa, el compartirlo
a través del el correo electrónico que ya les mandé. Y para nosotros ir conformando las mesas. Como les digo, próximo jueves 22 tenemos la primera mesa en la cual Jorge Mujica es el que expondrá lo que ha venido trabajando y hablaremos de ese trabajo que está haciendo él. Y ese será el ejemplo a seguir en la tercera ronda que empezaría hasta el lunes, déjenme la fecha, lunes 26, que es cuando ya empiezan las mesas. Vamos a poner el ejemplo el jueves para los que puedan entrar a las 2 de la tarde. Igual ahí vemos la logística. So if anybody has want to send their proposals, you can send it by email. So this way we can start organizing those. For the second round of our working table, you're going to make the presentation, how that's going to work next Thursday, the 22nd at 2 p.m. Mexico City time. And that's going to be presented by Jorge Mujica. The way he's going to do it on that Thursday, that's what everybody of us, we're going to have the chance to do it in the following week. On the second round of working tables start on the Monday, the 26th. Okay, so you are more than welcome to participate in any of the other tables. Today at 6 o'clock, we have the migrant woman. We need to talk about not only the labor issues that the women that take the decision to move from one way to another country. There's many issues that we need to address about the women. And tomorrow we don't have any meeting scheduled, but on Thursday we start again with let me check. And Thursday, that's the union, the cooperation, transnational cooperation of unions. I think we can participate as well. And that's going to be at 10 o'clock Mexico time, Mexico City time. So I think everybody has the schedule for the following reunions. So any questions, you can send it by WhatsApp. That is my number, the one that you are receiving all the information, or the email. Okay. So, si nadie más quiere participar, nadie tiene más nada que decir, la próxima semana, pues, bueno, nos estaremos viendo al rato a las 6 de la tarde. Tenemos la reunión de mujeres migrantes. Ok, bueno, agradezco mucho su presencia aquí. Thank you so much and see you next time. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.